So hello everyone. So in the last class we discussed types of matrices, equality of matrices, and we also solved some exercise problems. So in class we shall continue with the problems, remaining problems we shall proceed further and we shall go to the next topic, that is operations on matrices. So last class alli nilsiddo navu. So textbook munde edkoli. So question number 8. Question number 7 solve ಮಾಡಿದ್ದು. So next question number 8, that is a MCQ ಅಂದರೆ multiple choice question, CET question ಇರಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. 8th one, A equals Aij is a square matrix if, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. A equals Aij will be a square matrix ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. So option A, m less than n. Option B, m greater than n. Option C, m is equal to n. And option D, none of this. Yeah, option. Yes. So a matrix is said to be a square matrix only if number of rows is equal to number of columns. So answer will be option C. So answer is option C. Clear? So next question, 9th one. Next question, 9th one. Which of the given values of x and y make the following pairs of matrices equal? Ali textbook nodi, question nodi. Which of the given values of x and y make the following pairs of matrices equal? ಏನು matrices ಕೊಟ್ಟಿರೋದವರು? 3x plus 7, 5, y plus 1, 2 minus 3x equals 0, y minus 2, 8, 4. So options, what are the options given? So A equals, that is option A is x equals minus 1 by 3, y equals 7. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಗಾಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. Option B, not possible to find. Option C, y equals 7 and x equals minus 2 by 3. And the last option, option D, x equals minus 1 by 3 and y equals minus 2 by 3. ಏನು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಈಗ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಹೇಳಿ. What will be the values of x and y? Equate ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ತಾನೆ. So first element equals, first element, equality of matrices. So 3x plus 7 equals 0, ಅಂದರೆ 3x equals minus 7. So x ಏನಾಯಿತು? Yes, minus 7 by 3. Next, 5 equals y minus 2. ಸರಿನಾ? 5 equals y minus 2. What is y? So 5 plus 2, that is 7. So x minus 7 by 3 ಬಂತು, y 7 ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. y plus 1 equals 8. So y plus 1 equals 8. So y equals 8 minus 1, which is 7. So both the values are same. So value of y is 7. So next, ಅದೇ ಥರ 2 minus 3x equals 4 ಆಗುತ್ತಾ? 2 minus last element equals last element. 2 minus 3x equals 4 ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? So 2 plus 4, 6. So 2 minus 4 equals 3x. So minus 2 equals 3x ಆದರೆ, so what is x? Minus 2 by 3. ಸರಿನಾ? So x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? minus 2 by 3. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? x equals minus 7 by 3. That means we are getting two values of x, which is not possible. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? y ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ x equals minus 2 by 3 and here x equals minus 7 by 3. So you cannot get two values of x. So that means what will be your answer? Yes, option B, not possible to find. Clear? So answer is option B, not possible to find. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ?
So and the last question in this exercise, question number 10. Question number 10. The number of all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry 0 or 1 is, mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is a very important question, very important question, not only in the perspective of ಏನದು ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮು ನೀಟ್ ಇದಕ್ಕೆ JEE ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 cross 3 with each entry 0 or 1 is ಎಷ್ಟು? What are the number of all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry either 0 or 1? So with either 0 or 1. So ಇಲ್ಲಿ order is 3 cross 3. So order 3 cross 3 ಆದರೆ total elements ಎಷ್ಟಾಯಿತು? Order 3 cross 3 means what are the total elements? Obviously m into n, that is 9. So entries ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 0 ಅಥವಾ 1. So that means 2 entries. Either you can insert 0 or you can insert 1. So total entries are 2. And total number of elements is 9. So answer will be, note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 to the power 9. Total entries are 2. ಎಷ್ಟು entries ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು. So 2 entries and order is 9. So total number of all possible matrices will be 2 to the power 9. And 2 power 9 ಎಷ್ಟು? Yes, 512. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರೋದು 2. 2 entries are there, 0 or 1. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ entries are 2. And total number of elements, since it is a 3 cross 3 matrix, total number of elements will be 9. So therefore all number of possible matrices will be 2 to the power 9, which is equal to 512. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ So next, side heading, operations on matrices. Next side heading, operations on matrices. Under that, first one, addition of matrices. First one, addition of matrices. So if A equals Aij and B equals Bij are any two matrices of same order then A plus B equals ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, Aij plus Bij, then the sum A plus B, which is equal to Aij plus Bij of the same order, is a matrix obtained by adding the corresponding elements. Is a matrix obtained by adding the corresponding elements. Andre artha? So first of all, addition of matrices will be defined only if both the matrices are of same order. Sarina? Same order idre matra you can add. So two matrices can be added only if they are of same order. Is a matrix obtained by adding the corresponding elements. Artha ishte. One example gona. So A equals -3, 4, 5, 2, 1, 0. And B equals, matrix B equals 3, -5, 7, 6, 1, 4. ಸರಿನಾ? ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ
we have to add these two matrices. ಎರಡುವೆ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು? So 2 rows, 3 columns. So both are of same order, that is 2 cross 3. Alva? Both are of same order, 2 cross 3. So therefore A plus B equals ಏನಾಗ್ತದೆ? ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? Is the matrix obtained by adding the corresponding elements Aij plus Bij. ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, that is ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. You have to add the corresponding elements. ಸೊ A plus B equals ಎರಡೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು -3 ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. -3 4 5 2 1 0 ಪ್ಲಸ್ 3 - 5 7 6 1 4. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ -3 ಪ್ಲಸ್ 3. So -3 plus 3 corresponding elements. What is -3 plus 3? Yes, 0. Next 4 plus into minus. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸಾ? So 4 plus into minus, minus. So 4 minus 5. 4 plus into minus, minus. 4 minus 5, which is -1. Next 5 plus 7. 5 plus 7, which is 12. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ -3 ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ -5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ 4 ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 2 plus 6 which is equal to 8. Next 1 plus 1 which is 2. And the last element 0 plus 4 which is 4. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡಿಷನ್ನೇ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ 2 matrices ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ commutative law, which you are all familiar with. So commutative law. So what is your commutative law? If A equals Aij and B equals Bij are any two matrices, then A plus B. ಹೇಳಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಎನಿ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ತಕ್ಷಣ. ಅಡಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ದೆನ್ A plus B is equal to B plus A. Clear? So that's your commutative law. So if A and B are any two matrices of same order, then A plus B will be equal to B plus A. ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ A plus B ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ B plus A ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರೇ ತಾನೇ ಬರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, associative law. Second property or second law, that is associative law. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು? If A equals Aij, B equals Bij and C equals Cij are any three matrices, then in associative law
So then yes, a plus b of plus c equals a plus of b plus c. ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. If A, B and C are any three matrices of same order, all the three matrices should be of same order. Then associative law ಅಂದರೆ A plus B of plus C will be equal to A plus of B plus C. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ property number 3. So next property number 3, that is existence of additive identity. Existence of additive identity ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ existence of identity element. So if A equals Aij of order m cross n ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. If A equals Aij of order m cross n is any matrix, if A is any matrix of some order m cross n, then there exists a zero matrix. Note ಮಾಡಿ. Then there exists a zero matrix called the additive identity, such that ಏನು ಕಂಡೀಷನು, such that a plus 0 or 0 plus a equals a. ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನೂ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು? 0. ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 0 ಅಂದರೆ 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಅದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 0 is the identity element under addition and 1 is the identity element under multiplication. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಸೊ ಇಫ್ A equals Aij of order m cross n is any matrix, then there exists a zero matrix which is known as the identity matrix ಅಥವಾ additive identity, such that a plus 0 or 0 plus a will get back you a. This is regarding additive identity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು, 0 is the identity element under addition and 1 is the identity element under multiplication. Clear? And the last property number 4, that is existence of additive, identity ಮೇಲೆ yes, inverse. Existence of additive inverse. So definition ಏನು? For any matrix A equals Aij, let us say of order m cross n. For any matrix or for every matrix A equals Aij of order m cross n, there exists a matrix minus A. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, there exists a matrix minus A called the additive inverse, such that
called the additive inverse such that ಏನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ such that yes a plus of minus a which is equal to minus a plus a and that is equal to ಏನು ಬರಬೇಕು ವಾಪಸ್ಸು you should get back the identity element and identity element under addition is 0. So a plus into minus a minus a or minus a plus a will get back you, that is your 0 matrix alva. So that's the definition of inverse. a ಗೆ ಏನನ್ನ add ಮಾಡಿದರೆ you will get back the identity element, idu definition. So what if you add to a, you will get back the identity element, and identity element in this case in addition is nothing but 0. So a ಗೆ minus a add ಮಾಡಿದ್ರೆ or minus a plus a cancel agi, you will get back a 0 matrix. So therefore remember these two things. So identity matrix is nothing but a 0 matrix under addition, and inverse matrix under addition is minus a, negative of that matrix, that is minus a. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಡಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವೇ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ A equals Aij and B equals Bij are any two matrices of, yes, same order, then the difference a minus b which is equal to ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? aij minus bij is a matrix obtained by, ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ adding the corresponding elements. Here is the matrix obtained by subtracting the corresponding elements. This is the matrix obtained by subtracting the corresponding elements. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This is a matrix obtained by subtracting the corresponding elements. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ a equals, so 3 minus 2 4 1 6 minus 1, so 7 3 8, and let matrix b equals minus 5 6 4 1 2 minus 3 4 1 minus 1. ಯಾವುದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 3 cross 3. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಸೊ a minus b ಹೇಳ್ತೀರಾ? 3 minus 2 4 1 6 minus 1 7 3 8 minus 5 6 4 1 2 minus 3 4 1 minus 1. ಈಗ just go on subtracting the corresponding elements. 3 ಇದು corresponding element ಯಾವುದಿಲ್ಲ? minus 5 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3 minus of minus 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 minus into minus is plus. So 3 plus 5 which is equal to 8 ಅಲ್ವಾ? 3 minus into minus, 3 plus 5 equals 8. Next, minus 2 minus 6 minus 2 minus 6 minus 8. Next, 4 minus 4 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. 4 minus 4 which is equal to 0. 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
1 minus 1, once again 0 na. Next 6 minus 2, and 6 minus 2 is 4. Next minus 1 minus into minus plus aita, minus 1 minus into minus plus, so minus 1 plus 3 andre 3 minus 1, which is equal to 2. And coming to the last row, 7 minus 4, 3, 3 minus 1, 2, 8 minus into minus plus 8 minus into minus plus 8 plus 1, which is 9. And that's your matrix. Is that clear? So if A and B are of any two matrices of same order, then the matrix obtained by subtracting their corresponding elements is nothing but subtraction of matrices. Clear? So this is regarding subtraction. So next, ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ a matrix by a scalar. Scalar is nothing but a constant, a real number. Okay na? Multiplication of a matrix by a scalar. If A equals Aij of order m cross n, if A equals Aij is any matrix and k, small k is a scalar, is any scalar, then the matrix k into A, then the matrix k into A, ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದಾ, k into Aij, then the matrix k into A, which is equal to Kij of same order m cross n, is a matrix obtained by multiplying, is a matrix obtained by multiplying the scalar k with every element of A, with every element of the matrix A. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, if A is any matrix and K is any scalar, then we will obtain one more matrix, that is K into A, and that is a matrix obtained by multiplying the constant K with each and every element of the matrix A. This is known as multiplication of a matrix by a scalar. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋಣ. So let us consider some matrix. So let A equals 3 minus 4, so 6, 1, 3, 5, and let k equals 3. Here k is a constant, k is nothing but a real number, and let k equals 3. Now you have to multiply that scalar with the matrix A. So therefore k into A ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? What will be k into A? So 3 into the matrix 3 minus 4 6 1 3 5. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to just multiply that scalar to all the elements of the matrix. Clear? ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್. 3 into 3, yes, 9, 3 into minus 4, minus 12, 3 into 6, 18, 3 into 1, 3, 3 into 3, 9, and 3 into 5, 15. So this is multiplication of a matrix by a scalar or a real number k.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್. A can be of any order, so you have to just multiply that constant k to all the elements of the given matrix. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So that is multiplication of a matrix by a scalar. Clear? ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ? And next, fourth one. ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎನಿ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಸೊ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ is equal to number of rows of second matrix. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ only if number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix. ಇಲ್ಲಿ we are just talking about the order. ಇನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, they can be multiplied only if number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? That is, if A is of order m cross n and B is of order n cross p. ಸರಿನಾ? ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. A is of order m cross n and B is of order n cross p. ಈಗ can you multiply these two matrices? My question is, can you multiply these two matrices? ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ? ಏನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ ಇಲ್ಲಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರೋಸ್ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಕಾಲಮ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ರೋಸ್, ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? both are n. So therefore you can multiply these two matrices and resulting matrix ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಇಂಟು ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್, ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು ನೋಡಿ, ಎಸ್ m ಕ್ರಾಸ್ p. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ AB ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ m ಕ್ರಾಸ್ p. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎನಿ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ m ಕ್ರಾಸ್ p ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೂ ರೋಸ್ A ಇಂಟು ಬಿ, ಜನರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್,
ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡಿಷನ್ ಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ into third column, etc. Is that clear? So that depends on number of rows and number of columns. So this is how you will multiply any two matrices. So first row into first column, so first row into second column, first row into third column. We are talking, this is your first matrix, this is your second matrix, in between addition sign. Idhe tara next third row into first column, third row into second column, third row into nth column. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೋಸ್, mth row into first column, mth row into second column, mth row into nth column. Clear? So this is general representation of multiplication of two matrices. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೇ ಮೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ matrix multiplication. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ? ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ first one associative law. ಇದ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, A into B will not be equal to B into A. So commutative law does not satisfy in case of multiplication. So first law is associative law. So for any three matrices A, B and C, for any three matrices A, B and C in associative law, AB into C equals A into BC. ಅಲ್ವಾ? AB into C equals A into BC. The first property, that is associative law. Next, second one, distributive law. Second one, distributive law. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, for any three matrices A, B and C, for any three matrices A, B and C, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A into B plus C equals ಏನಾಗುತ್ತೆ? AB plus AC. ಬರಿಬೋದಾ? A into B plus C equals AB plus AC. And second one, A plus B into C equals ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. AC yes plus BC. These two are your distributive laws. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ. So A into B plus C equals AB plus AC and A plus B into C equals AC plus BC. Clear? This is your distributive law. So next, ಮೂರನೇ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 3 ಹೇಳಿ ಯಾವುದು? ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 3
that is existence of multiplicative identity. Existence of multiplicative identity. So next, property number 3, existence of multiplicative identity. For definition, for every square matrix, ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, for every square matrix A, there exists an identity matrix. There exists an identity matrix I, capital I, identity matrix. Types of matrices ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನೆನಪು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? There exists an identity matrix I such that A into I equals I into A equals A. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪು ಇದೆಯಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 1. ಆ 1 ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಇಂಟು ಐ, ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎ ಇಂಟು ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 2 -1 3 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 1 0 0 1 1 0 0 1. Now you have to multiply these two matrices A into I. One side ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು you can work it out. 2 -1 3 4 into 1 0 0 1. ಸರಿನಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. This is just an example I'm showing. So A into I, 2 -1 3 4 into 1 0 0 1. ಸರಿನಾ? ಈಗ you have to multiply these two matrices. Order ಎಷ್ಟು? ಇದು 2 cross 2, ಇದು 2 cross 2. So number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix. ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? So you can multiply. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಈಗ ತಾನೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. You have to multiply the corresponding elements. So 2 into 1. Yes sir. ಅದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. 2 into 1 plus in between addition sign. In between addition sign plus next element -1 into 0 plus -1 into 0. ಆಯಿತಾ? That is first row into first column. Next first row into second column. First row into second column. Multiply the corresponding elements. ಹೇಳಿ. 2 into 0. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಗೀಮ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮ ಗೀಮ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ 2 into 0 ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ -1 into 1. ಸರಿನಾ? ಅಷ್ಟು ಎರಡೇ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದು, ಮುಗಿಯಿತು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. Second row into first column. Second row into first column. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ. ಯಾರು? Second row into first column. Multiply the corresponding elements. ಹೇಳಿ. So 3 into 1. So 3 into 1 in between addition sign plus 4 into 0. ಸರಿನಾ? 4 into 0. ಆಯಿತು. Second row into first column ಮುಗೀತು. Next second row into second column. ಹೇಳಿ. 3 into 0 plus 4 into 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
first row into first column, just multiply the corresponding elements and add them. 2 into 1 plus minus 1 into 0. Next second row into second column, that is first row into second column. 2 into 0 plus minus 1 into 1. Next ಅದೇ ಥರ second row into first column. 3 into 1 plus 4 into 0. Second row second column. 3 into 0 plus 4 into 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So what is your answer? 2 plus minus, that is 0. Next 0 minus 1. Next 3 into 1, 3 plus 0. Next 0 plus 4. ಏನು ಬಂತು ನೋಡಿ? 2 minus 1, 3, 4, and that is nothing but your matrix A. So ಏನೇ ವಾಪಸ್ ಬಂತಾ? So A into I will always be equal to A. So ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ if you multiply identity matrix, you will get back that same matrix. So therefore I is called as identity matrix. ಈಗ ಇದೇ ಥರ ನೀವು I into A ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. I into ಏನೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ.